கேக்குதா? ஹலோ பூஜா கேக்குதா? கேக்குது. நான் பேசுறது கேக்குதுங்களா? கேக்குது பூஜா, கேக்குது. ஸ்டார்ட் பண்ணுங்களா? ஸ்டார்ட் பண்ணலாங்களா? பின்னாடி ஃபேன் ஓடுதுன்னு ஆஃப் பண்ணிடுமா, ரொம்ப நாய்ஸ் டிஸ்டர்பன்ஸா இருக்கு. சார் ஸ்டார்ட் பண்ணட்டுமா சார்? ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? பின்னாடி ஏதோ ஃபேன் ஓடுதுன்னு ஆஃப் பண்ணிடுமா. ஓகே சார். இப்போ ஓகேங்களா சார்? ஸ்டார்ட் பண்ணுமா நீ. Very good evening to everyone. Myself Pooja, and my presentation today is on hypokalemia. I would like to cover hypokalemia in the following subtopics. First, let us discuss about. Background noise ஏதோ கேட்டுட்டே இருக்கு, என்னன்னு பாருங்க. சார் இப்போ ஓகேங்களா சார்? அது இன்னும் கேட்டுட்டே தான் இருக்கு. வேற யாராவது அன்மியூட் பண்ண வேண்டியிருக்கா? சரி பரவாயில்ல, நீ கண்டினியூ பண்ணுமா. சரிங்க சார். I would like to cover hypokalemia in the following subtopics. First, let us discuss about the potassium homeostasis, about the internal and the external potassium balance, the causes of hypokalemia and the mechanism by which they do cause it, about the clinical features and approach to a case of hypokalemia, finally about the management. Potassium homeostasis, the total potassium in our body is mainly distributed 98% in the intracellular space and 2% in the extracellular space, out of which it is either in the interstitium as well as in the intravascular space. It is in this intravascular space that we do measure the potassium serum levels, which is normally 3.5 to 5 milliequivalents per liter. This value 3.5 to 5 milliequivalents per liter as well as millimoles per liter, both are same. Since potassium being a univalent ion, both milliequivalents per liter and millimoles per liter are the same. But it is not true for divalent cations like calcium and magnesium. But for potassium, sodium, all these are same. Now, so since total body potassium is 98% intracellularly placed, it is the major intracellular cation. Another thing which I wanted to say is, since we are measuring only the serum levels, which constitutes less than 2% of the total body potassium, if there is any decrease in the potassium levels in the body, the serum levels will not be a direct measure of it. That is, if the potassium level in the blood system decreases, body tries to balance it by shifting the potassium from the intracellular space into the intravascular space first to balance the potassium loss. Only when this compensating mechanism is lost, then only the serum potassium levels begins to drop. So, measuring the serum potassium level will not give a direct deficit, will not give a direct value about the deficit about the total body potassium. The second thing is, the total body potassium is maintained by one input mechanism and two output mechanisms. That is, through a dietary intake is the input to the total body potassium, and the output is chiefly through the kidneys, and the very minimal amount goes out through the stools. It is that not like in sodium, body tries to excrete potassium daily through the urine, through the kidneys, irrespective of the dietary intake. That is, if a person does not take potassium in his diet,
the body still continues to lose potassium in through the kidneys, and it does not try to conserve it. So over a period of time, if the dietary intake is reduced, person will definitely go in for hypokalemia. The box highlighted will be called as external potassium balance, that is the total body potassium is maintained by input mechanism as well as through an output mechanism, and the below one is called as internal potassium balance, by which potassium levels are maintained in the blood system through compensatory mechanism between the intracellular and the intravascular space. So if there is hypokalemia, there should be a problem either in the internal potassium balance, or there should be a problem in the external potassium balance. So always we have to rule out first the internal problems in the internal potassium balance, because it is usually caused by certain drugs. When we have to rule out if there is any problem in the internal potassium balance, we have to rule out problems in the dietary intake, and then we have to rule out if there is any loss through the urine or the GI tract. About the internal potassium balance, usually body tries to maintain the potassium levels in the blood system through some kind of transporter mechanisms between the cells and the blood system. The main transporters involved here are DP potassium channels, sodium potassium ATPases, and H plus potassium ATPase pumps. Disorders in this transporter mechanisms or problems in this transporter mechanisms can lead to hypokalemia. So these are called as redistributed problems in resulting in hypokalemia. Two causes can be there. One is there is more redistribution or more entry of potassium from the blood into the cells, thereby the amount of potassium in the blood decreases, causing hypokalemia. So why does potassium from the blood enters into the cell? Can be due to increase in the number of cells, which is called as pseudo-hypokalemia, which usually occurs in profound leukocytosis and in venous punctures. Or it can be due to activation of some of the pumps, that is sodium potassium ATPases, H plus potassium ATPases, and calcium sodium exchanger mutations, which can result in pumping of more potassium from the blood system into the cells. So first one, let us talk about the sodium potassium ATPases, which gets activated due to some conditions. First one is due to endogenous or an exogenous insulin intake. When insulin is given, it is acting through insulin receptors, which produces second messengers. These second messengers tend to activate the sodium potassium ATPase, which in turn pushes the sodium out and potassium inside the cells, thereby causing hypokalemia. The second cause can be any thing which activates the beta-2 receptors, which in turn increases the cyclic AMP, producing activating the sodium potassium ATPases. It can be due to beta-2 agonists like salbutamol, or sympathogenic drugs like coxephedrine, pseudoephedrine, or it can be some specific conditions like post-myocardial infarction or head injuries where there is more sympathetic system getting activated, which acts through this beta-2 receptors, increasing the cyclic AMP, thereby activating the sodium potassium ATPases. Third one can be due to theophylline and caffeine, which can directly activate this cyclic AMP mediated one, which will directly cause activation of the sodium potassium ATPases. So these are the causes: insulin, increased beta adrenergic activity, and theophylline and caffeine. It is also said that alpha blockers can also cause mechanisms which can increase the sodium potassium ATPase pump, which can produce hypokalemia. The second thing is H plus potassium ATPase pumps. These things are also going to push the potassium inside and H plus outside. This usually occurs in metabolic alkalosis, where there is more bicarbonate in the blood. So to compensate the bicarbonate more in the blood, body tries to push the H plus, that is the acid from the cell, into the blood system to compensate the bicarbonate which is increased outside the cell, that is in the blood system. So in response to this, potassium goes inside. So this leads to hypokalemia. And finally, about a thing called as familiar hypokalemic periodic paralysis, where there is a mutation in SCN4A mutations, which actually causes gain of function mutations of sodium calcium pump.
This pump, how it works is, after a muscle contraction, so much of calcium will be there inside the cell. So this thing will push the calcium outside, and in response to that, sodium tries to get in. This sodium will be again pushed outside through the sodium potassium ATPase, and in response to that, potassium gets in. When there is a gain of function mutation in this transporter mechanism, more calcium goes out, more sodium gets in. So to compensate this, this sodium potassium pump will get activated, pushing so much of sodium outside, and potassium gets inside, resulting in hypokalemia. So first we need to rule out if there is no redistribution or more uptake of potassium into the cells. After ruling out this, we have to rule out another one condition, that is decreased entry from the cells. That is, body usually has some leaky potassium channels by which potassium from the cells normally gets leaked through these channels into the blood. Whenever these channels are getting blocked, the amount of potassium from the cell does not reach the blood system. Now what happens is, potassium keeps on increasing into the cells, and there is a decrease in the blood system. This can happen through barium toxicity, drugs like chloroquine and risperidone. So these conditions will produce a disturbance in the internal potassium balance, thereby causing hypokalemia. Most of these causes are caused by only drugs. So while treating hypokalemia, first you have to rule out if there is any problem in this internal potassium balance before going to think about the renal losses or the extrarenal losses. Then about the external potassium balance, which is maintained by a dietary intake and also by the renal mechanism and the non-renal mechanism of excreting the potassium from the body. Before entering into this, always remember that we have to check the magnesium levels before treating hypokalemia, because hypomagnesemia or magnesium deficiency invariably results in treatment-resistant hypokalemia. That is, whatever if you treat potassium also, the potassium levels does not get corrected. Why is this? I'll explain later. So after thinking about this, we need to rule out if there is any dietary deficiency of potassium. This usually happens in starvation. As I previously told, if there is a dietary deficiency also, body does not try to conserve potassium. So there will be some kind or some loss of potassium in the loss through the kidneys keep on happening, which can lead to hypokalemia in a long-term manner. The second thing is potassium deficit IV fluids. Most of the IV fluids that we are using in the hospital does not have potassium except for linear lactate. That too, it has only 4 milliequivalents per liter of linear lactate. So other all things like normal saline, 5D, DNS and the hypotonics 0.4% NaCl does not have any potassium in it. Potassium containing IV fluids are only isolate GMPE, which has more amount of potassium, but they are not available. I think it is not available in our hospitals. So why it is named as GMPE, I'm not going into this, just a brush up, but these things will have the maximum amount of potassium in the body. G is a gastric juice replacement solution used in cases of vomiting, where this will actually give a perfect replacement for the amount of H plus and Cl minus as well as the water lost through vomiting. And isolate M is the ideal maintenance fluid, M for maintenance fluid. And it has the maximum amount of potassium compared to all other IV fluids. But generally this is avoided in renal failure, because in renal failure, body naturally there is some high chances of getting hypokalemia, and this too even produces more amount of potassium, so chances of hypokalemia is even more. Isolate P is periodic solution, where it has more amount of water in it, and children usually need more water when compared to electrolytes. So isolate P is the perfect ideal solution for periodic age group. And we have isolate E, which is an extracellular replacement solution, and it is the only IV fluid which corrects magnesium in our body. So after ruling out that there is no starvation or we are not giving any IV fluids which are deficient in potassium, we will move on to the losses.
We'll first see whether if there is any non-renal losses, that is either through the GI tract or very minimally through sweating, which can occur in extreme exertions. So the GI causes is actually diarrhea, laxative abuse, and villus adenoma. Here I have not mentioned vomiting. You can see I have mentioned vomiting only in the renal loss. I'll explain you why there is a renal loss in vomiting later. Then we should look for the renal losses for which are causes for hypokalemia can be due to 5 mechanisms. One, it is either due to increase in the delivery of water flow, that is, there is more water that is in osmotic diuresis condition, or it can be due to increase in sodium delivery, which can occur in case of diuretics or salt-wasting nephropathy. Third condition, it can be due to increase in distal delivery of non-absorbable anions, which can occur in vomiting, DKA, and some antibiotics. Fourth one is about apparent mineralocorticoid excess, which is actually there is no hyperaldosteronism, but in some conditions which mimic like this can also produce hypokalemia. These are Liddle syndrome, syndrome of apparent mineralocorticoid excess, Cushing syndrome, and exogenous steroids. In case of mineralocorticoid excess, which can be due to again congenital adrenal hyperplasia, adrenal hyperplasia, adrenal carcinoma, or due to secondary to some RAS stimulations. Let me explain why is this renal losses and how are they contributing to hypokalemia. So in this diagram we can see the first thing is about I shall explain why apparent mineralocorticoid excess and mineralocorticoid excess actually produces hypokalemia. The thing is, when aldosteronism, this occurs in the cortical collecting ducts in the principal cells. So where you have the aldosterone receptor, the aldosterone will act on this receptor and in turn activate the amyloid sensitive INAC channels. So this in turn will drag more amount of sodium inside. In response to the sodium, through the renal outer medullary potassium channels, potassium gets excreted. So whenever the aldosterone acts on the receptor, there will be sodium uptake and there will be potassium getting excreted from the body, leading on to hypokalemia. So any causes which causes hyperaldosteronism, be it primary or secondary or genetic, can result in hypokalemia. The second thing is, if there is any gain of function mutations in this INAC channels, can automatically activate these channels, leading to increased sodium reabsorption and potassium excretion, which occurs in Liddle syndrome. Third thing is, if there is a loss of function mutation in this thing, this is 11 beta HSD2, which usually presents in the principal cells. If there is a loss of function in this, what happens is, normally this enzyme prevents the excess amount of steroids from acting on this aldosterone receptor. The steroids can act on this receptor, causing the same mechanism, and this enzyme usually prevents it. If there is a loss of function mutation in this loss of function mutation of this, now what happens? The steroids can actually act on this receptors, causing sodium reabsorption and potassium excretion. This condition is called the syndrome of apparent mineralocorticoid excess. Finally, about fourth cause, where it is in Cushing syndrome and exogenous steroids, where the amount of steroids given is huge. So the enzyme tries to inhibit all these things. When the amount of enzyme and the steroids comparatively increases, the excess amount of steroids which are present can act on this receptor, causing the similar mechanisms. So these are the causes and the mechanism by which apparent mineralocorticoid excess or true mineralocorticoid excess can cause hypokalemia in a patient. Then I told you hypomagnesemia can also produce hypokalemia in a person. That is, what is the mechanism is that hypokalemia, that is normally magnesium in the body, will inhibit this renal outer medullary potassium channels in the body. They will try to inhibit this channel so that potassium loss is minimized. In case of hypomagnesemia, this inhibitory mechanism will be absent. Now what happens? The wrong channels will be activated and there will be more amount of potassium keep on getting lost from the body. So unless you correct this hypomagnesemia, the kidneys will continue to lose potassium and there will be hypokalemia only in the body. So there is a treatment refractory hypokalemia. Only after correcting this hypomagnesemia, the hypokalemia will get corrected. So these are two other causes, and let us discuss why vomiting causes. One of the causes is vomiting, why it causes hypokalemia in a person.
That is, vomiting actually there is loss of HCl. So there is alkalosis and there is a hypochloremic alkalosis. So based on this that you have less amount of H plus secretion. That is, you have something called as alpha intercalated cells in the collecting bag. What it does is, whenever the potassium, it keeps on gets excreted through this RAM channels, which usually gets reabsorbed in this alpha intercalated cells, and in response to that, potassium gets excreted. But vomiting, what happens? There is no HCl in the body. The H plus is also getting lost in the vomit. So now what happens? There is no sodium potassium reabsorption, which normally occurs. So this can lead to hypokalemia. This is one mechanism. The second mechanism is vomiting. There is alkalosis. So there is high amount of bicarbonate present in the blood, which can produce a condition called as bicarbonatemia, which activates something called as sodium bicarbonate exchanger in the PCT, which causes bicarbonate to enter into the cells. In exchange for that, sodium comes out into the lumen. So there is increased sodium delivery which occurs through the PCT loop through the collecting duct. So when there is more sodium, it drags water. So there is more water loss also, which can lead to hypovolemia in a person. When is hypovolemia occurring, RAS system will get activated, which will activate the aldosterone. Now aldosterone will go and act on the EMAC channels, causes sodium reabsorption, and that results in hypokalemia in the person. So these are two different mechanisms. So there is actually only a renal loss in vomiting, and there is not an extrarenal loss. So having completed about the apparent mineralocorticoid excess, I've talked about the vomiting also. Generally, why? If there is an increase in the sodium delivery is simple. That is, if there is more sodium getting delivered to the distal part, there will be again there is more water loss, RAS system getting activated, which will activate the aldosterone, causing sodium reabsorption and hypovolemia. So now what happens in this osmotic diuresis is, osmotic diuresis occurs in hyperglycemia, where there is more amount of glucose in the blood, which gets excreted through the renal system also. More glucose in the lumen attracts water. So when water comes, electrolytes too come. So there will be hypokalemia in the patient. To differentiate the causes of diuretics between loop diuretics or Baker syndrome and thiazide diuretics and Gitelman syndrome. So this is actually the mechanism that usually happens. In loop or Baker syndrome, what happens? This sodium potassium chloride transporter is blocked. So now what happens? Normally what happens is, when this channel transporter is active, sodium potassium chloride gets inside. Now what happens? You have some leaky potassium channels here, by which this potassium tries to get outside. Potassium goes out. So there is a positive ion maintained in the lumen. So this will inhibit the absorption, the paracellular absorption of calcium and magnesium. So whenever you use loop or Baker spring, this is getting inhibited. So potassium will not come outside. So what happens is, you will have uricemia, hypercalcemia, calciuria, and hypermagnesium in the urine for loop and Baker syndrome. But in thiazide Gitelman syndrome, what happens? It inhibits the sodium and chloride synthesis. Now what happens? Sodium and chloride does not go inside. But this sodium and potassium ATPase continue to happen. So more amount of sodium will go outside. So what happens? The sodium in this inside the cell will come down. So to balance this, what happens? This transporter, sodium calcium exchanger, gets activated. So sodium gets in and calcium to go outside. So to balance the calcium from the lumen enters inside. So what happens? There will be hypercalciuria. This is the only difference that can happen between a loop or a Baker syndrome, between a thiazide and a Gitelman syndrome. So in Baker syndrome, there is sodium potassium chloride synthesis getting blocked, producing natriuresis and diuresis. There is magnesiuria or hypermagnesium occurring in the urine, as well as more calcium gets excreted in the urine. But in Gitelman's or by using thiazide diuretics, there will be again magnesium occurring in the urine, but there will be no calcium that is occurring in the urine. So this is so I discussed about the external potassium balances. Rule out first magnesium deficiency, rule out the dietary deficiency, then come to non-renal losses, then finally into the renal losses, where we have under 5 parameters which has to be discussed.
So all these disturbances will lead to production of some clinical features which depends upon the severity of hypokalemia. There is mild, moderate and severe hypokalemia, and the levels is mild from 3 to 3.5 milliequivalents per liter, moderate from 2.5 to 3 milliequivalents, severe less than 2.5 milliequivalents. So what happened, one important point in clinical feature is hypokalemia precipitates digoxin toxicity, which in turn leads to hyperkalemia. Now what is the basis for this is, potassium and digoxin will have the same binding site, that is in the sodium potassium ATPase. So they are compete for the same binding site. When potassium is not there, digoxin will have all the freedom to act on the site and it will block the sodium potassium ATPase. So when sodium potassium pump is blocked, now what happens? Sodium will not go outside and potassium does not come inside the cell. So there is more amount of potassium in the blood system itself, which in turn can lead to hyperkalemia. So hyperkalemia causes or precipitates digoxin toxicity, which results in hyperkalemia in a person. The basis of symptoms in hypokalemia is simple, that is, it is basically affecting the action potential. We know that in a cell, a resting membrane potential is mainly maintained by the potassium ions. Whenever there is hypokalemia in the body, what happens is there is more amount of potassium tries to go outside from the cell into the blood system. So when there is more amount of plus ions getting lost, the resting membrane potential decreases. It becomes hyperpolarized. Now what happens? There is more trigger should be given, one so that it does not reach the threshold potential that easily. So there will be hyperpolarization and there will be very weakness and there is no perfect muscle contraction. So that is the reason why we are having so much of problems related to muscles. In skeletal muscles, this causes muscle fatigueness, muscle weakness, mainly of the lower extremities, which can even result in hyperreflexias. In respiratory muscles, which can lead to respiratory muscle weakness, hyperventilation, and even paralysis. Smooth muscles cause constipation, even paralytic areas, and in urinary muscle, it causes urinary retention. The basis for how hypokalemia affects the cardiac muscles is, we know the action potential in the of a cardiac muscle, where this second step, it is maintained mainly by the potassium channel. Now what happens when this potassium is deficient? This tends to be prolonged. So this will prolong the action potential duration as well as it causes QT potentials, so QT prolongation also. And at the same time, we know that the sodium potassium ATPase is also going to be blocked there. So what happens? The potassium tries to stay inside itself. Sodium tries to stay inside itself. So in response to this calcium exchanger pump also will not work properly, and there is more amount of calcium getting retained inside the cell itself. So action potential is prolonged and more calcium is inside the cell, which can trigger arrhythmia early after depolarization in a cardiac muscle. And the most common hypokalemia arrhythmia which can occur in a hypokalemia in atrial is PACs, and in ventricles is polymorphic VT or VS. Discussing about the ECG features in hypokalemia, the early changes will be a prominent UO, followed by a flattening to an inversion of TVOs, ST segment depression, followed by prolonged QT intervals. And severe potassium depletions can in turn lead to prolonged PR interval, widening of the QRS complexes, and finally ventricular arrhythmias, as previously discussed, very common is atrial PACs and ventricular polymorphic VTs and VFs. So having known about the causes and the mechanisms by which they do cause hypokalemia, now let us discuss, if I have a case of hypokalemia, how to approach it. So we are fine that there is hypokalemia. First, I have to rule out that there is no magnesium deficiency in a person. Next, I will rule out there is no pseudo-hypokalemia, which occurs in profound leukocytosis as well as in venous punctures. If it is a true hypokalemia, I will first rule out if there is any problem in the internal potassium balances that is due to transcellular shift by asking some questions related to drugs. Then I will rule out there is no low intake, that is dietary deficiencies or IV fluid deficiencies causing hypokalemia. Once I rule out all these things, I will be very much sure that there is gas from the body, which I will have to rule out either it's a renal loss or an extra renal loss. Now I will measure the urine potassium.
has released that it is the measurement is less than 50 milliequivalents per day or more than 50 equivalents per day. The unit given is only day, so I don't know whether we have to take a 24-hour sample for the urine potassium or not. I really don't know whether we have to take a squat sample or a 24-hour urine sample. Okay, so if the value comes out as less than 15 milliequivalents per day, there is no renal loss, which means there is an extra renal loss. I've already told you if the extra renal loss is there, it is either through a GI tract or it is through sweating. So I basically do an acid-base ABG in a person. If it comes out as normal, it is due to sweating which occurs in extreme exertion. If it is going to be metabolic acidosis, it is due to GI losses which can occur in diarrhea, laxative abuses and in bilious adenomas. And very rarely it can also cause metabolic alkalosis, and this usually does not happen because usually we do have a renal loss in case of diuretic usage and vomiting. This is an extreme rare condition where again you can have an extra renal loss where there will be no urinary loss and there will be causes like diuretic usage, vomiting and nasogastric aspiration. So once I ruled out there is no extra renal losses, that is if the urine potassium is going to be more than 15 milliequivalents per day, I'll confirm then it is going to be a renal loss and I'll measure something called as transtubular potassium gradient. Now what is this gradient is? It is an index which will reflect the conservation of potassium in the cortical collecting ducts of kidneys. It is only the cortical collecting ducts that is involved in the conservation, reabsorption or secretion of potassium, and many collecting ducts have no role in this. The formula for detecting this transtubular potassium gradient is urine potassium divided by serum potassium whole divided by urine osmolality by serum osmolality. This transtubular potassium gradient formula is valid only when the urine osmolality is more than 300 and when the urine sodium is more than 25. The normal value of this transtubular potassium gradient is 8 to 9, and if it goes less than 7, we can say it is hypokalemia. But here in our college, I don't think so. Urine osmolality is measured, so we don't assume that the transtubular potassium gradient is. We will assume that it is not due to osmotic diuresis and proceed usually. So the action thing is we do the transtubular potassium gradient and we look for the gradient. If it is more than 4 only, we have to come to renal losses. If it is less than 2 means it is osmotic diuresis. If the value comes out as more than 4, it means there is a distal more amount of sodium getting excreted, which is leading on to hypokalemia. I'll proceed then by measuring the BP and the volume status of the person. If it is going to be low to normal, I will then see the ABG of the patient. If it is going to show metabolic acidosis, then the causes can be amphotericin B, acetazolamide, DKA and RTA, which can produce hypokalemia with metabolic acidosis. And if it is going to be metabolic alkalosis, then I will measure urinary chloride. As you know, the vomiting causes HCl, that is hypochloremic alkalosis. There will be alkalosis, there will be hypokalemia. So there is hypochloremia, that is less than 10, and also there is going to be renal loss as previously told. So if the urine chloride is going to be more than 20, then I will have to go for something called as urine calcium creatinine ratio. It is only through this test that we will be able to differentiate Barters or Gitelman's or loop diuretics versus thiazide diuresis. As previously told, loop diuretics and Barters will cause hypercalciuria, and thiazide and Gitelman will absorb calcium, so they will cause hypocalciuria. If the ratio is going to be more than 0.2, it is loop or Barters. If the ratio is less than 0.15, it is thiazide or Gitelman's. So then, if the volume status is going to be low or normal, I'll proceed with this. If it is going to be low, I'll proceed with something called as there is aldosteronism problem. Either it is an apparent mineralocorticoid excess or a true mineralocorticoid excess. So I'll proceed with that through measuring the aldosterone-renin ratio. The normal ratio is around 10 to 20. And by measuring this, I see whether the renin, in response to renin only, aldosterone is produced or not, or aldosterone is being produced autonomously. If the ratio goes more than 20, means in this more than renin, aldosterone is produced excessively. That means there is some problem in the adrenal system which is causing primary hyperaldosteronism in a patient.
Once the ratio comes out like more than 20, I will do something called the salt loading test or saline suppression test. What is this test actually? We will give 4 pints of NS, that is around 2 liters of NS will be given over a period of 4 hours. We will load so much of salt in a person. When the salt in the body gradually increases, what happens is the renin system usually comes down. And if aldosterone has increased because of renin means, naturally aldosterone will also come down. So what I will do is I will give the 4 pints of NS over a period of 4 hours, and I will measure the serum aldosteronism at 0, 2 and 4 hours. So at 0 hour and 4 hour, if the aldosterone levels are going to be the same or it is increased, it means there is a primary aldosteronism which is not dependent on renin. Or if it is come down means due to the salt loading, renin has come down, so renin has stopped the aldosterone production, so it has come down. So after doing this salt loading test or saline suppression test, I will confirm there is a primary hyperaldosteronism in the patient. That means there is a primary problem in the adrenal glands. Then I will primarily go for adrenal CT or an MRI scan. If that is going to be detect problems like adrenal carcinoma, hypoplasia, if it is unilaterally positive, I will go with adrenalectomy. If it is bilaterally positive or if it is negative in a CT or MRI, if it is bilaterally positive, I just simply cannot remove both the adrenal glands. So for that, I will go for something called as adrenal vein sampling for aldosterone. Whether one gland is going to produce more aldosterone or both are producing it. If it is going to come as only unilateral production of aldosterone, I'll go with adrenalectomy. Again, if it is going to be bilaterally production, which can occur in adrenal hyperplasias, and a condition called as glucocorticoid remediable aldosteronism or familial hyperaldosteronism. Now, what is this condition is, we know that aldosterone synthase enzyme will be acted upon by renin, which in turn produces aldosterone. This is usually present in zona glomerulosa. But in this familial hyperaldosteronism, aldosterone synthase will be present in the fasciculator under the influence of ACTH, and it is not dependent on renin. Now what happens is ACTH keeps on acting on the zona fasciculator. So it keeps on activating the aldosterone synthase also. So there will be an enormous production of aldosterone in the body, causing hypokalemia in the patient. So in both this condition, I cannot remove the adrenal glands. So I'll just go with blocking the receptor of the aldosterone. Simply give the mineralocorticoid receptor antagonist and prevent the effects of aldosterone. Plus, I can also give them steroids. Now, what happens in this familial hyperaldosteronism is, when I give an exogenous steroids more to the person, naturally it will go and suppress the ACTH in the person, thereby decreasing the aldosterone in the person. So like this I'll proceed. So this is one side. The next side is, if I go and measure the aldosterone and the renin ratio, if it is going to show normal or less, there will be two conditions. One, there is renin is increased, aldosterone is also increased, and both the renin and aldosterone are totally decreased, again the ratio becomes normal only. So in the first condition, there is some process by which renin is getting more produced more, so there is aldosterone is also produced more. So I do a Doppler, an ultrasonogram with a Doppler, or CT renal angiogram. I look for conditions like renin secreting tumors or even stenosis. If that is not the condition, if the renin is decreased, also the aldosterone is not also decreased, then I am not dealing with the condition of mineralocorticoid excess or something to do with upper mineralocorticoid excess. So simply I first do serum cortisol level. If it is increased, can be due to Cushing syndrome or exogenous steroids administration. If it is not negative for that also, then the causes are only two. One is Liddle's syndrome, another one is syndrome of apparent mineralocorticoid excess. These are genetical things. The treatment for this is, for Liddle's syndrome, we can give amiloride. For syndrome of apparent mineralocorticoid excess, I will go for mineralocorticoid receptor antagonist. So as a summary, we will just approach hypokalemia, we will rule out hypomagnesemia in the person, rule out pseudo-hypokalemia, rule out the internal potassium balance problems, rule out dietary deficiencies. Then I will do the urine potassium and look for extrarenal loss. I will do an ABG, find out the cause.
If there is a renal loss, I'll go for transtubular potassium gradient. I'll make sure it is more than 4. Then I'll measure the BP and the volume of the person. If it is low to normal, I'll see the ABG, proceed with accordingly. I'll see the urine chloride and finally the urine calcium creatinine ratio. If it is going to be high, I'll proceed with aldosterone ratio. If the aldosterone ratio is going to be more, primary aldosteronism, proceed accordingly. If it is decreased, either renin is increased or both are decreased and proceed accordingly. So the baseline investigations in a case of hypokalemia is I'll do 10 investigations. That is, I'll do a serum sodium potassium, magnesium and osmolality, urine sodium potassium osmolality, urine chloride and urine calcium creatinine ratio. Finally, with the ABG. So this will help me in arriving at a diagnosis. So as we diagnose the condition, we will proceed with management. The treatment criteria will depend upon 6 important things, depending upon the severity of hypokalemia, based on the clinical and ECG features, depending upon the risk factors for developing arrhythmias, the rate of decline, whether how much rapid is the decline in serum calcium level, potassium levels, and always I have to, before treating, I have to look out for the serum magnesium levels. I have to watch out for rebound hypokalemia which can occur in a person due to intracellular shifts. Usually the intracellular shifts will return back to normal within 24 to 48 hours, and so I have to rule out all these conditions. So when I think about treating a case of hypokalemia, the thing that comes to my mind is whether I have to give it by oral or IV, how much is the loss, how much is I need to correct for a person, how to meet the potassium, what will be the rate of infusion, and how long that I need to treat the patient. Let us see all these things. So whether to decide on oral or IV route, I will look for these conditions. One thing is the patient should be, if the person is not able to take it orally, or when the serum potassium levels is less than 2.5 milliequivalents per liter, when the decline in the serum potassium level is very much rapid, or whenever I have severe clinical and ECG features, if I have severe risk for developing arrhythmias, I choose IV route, or else I will choose oral route. When choosing the oral route, we have so much of alternatives for treating hypokalemia. We have calcium syrups, potassium phosphate syrups, potassium bicarbonate and citrate syrups. Commonly we use only potassium chloride syrup, which is very useful in case conditions like in BKM and all, where actually what happens in vomiting and all, what happens, there is chloride loss and there is also potassium loss in the body, and it will correct it. So hypokalemia with metabolic alkalosis is commonest condition, and calcium will perfectly help in this. Some conditions where I have potassium loss with metabolic acidosis in the, as a presentation, in that conditions I can give this potassium bicarbonate and potassium citrate syrups. Always by giving potassium as a syrup, we have to give it only with a glass of water, because calcium syrups definitely causes GI irritation. So it has to be taken with a glass of water after food 3 times daily. It is given that we can give around 60 to 80 milliequivalences per day. So around 15 ml of the syrup will contain 20 milliequivalences. So we'll write syrup KCl 15 ml TPS. So these are the oral routes and the syrups which are alternatively present. In the IV route, I will have IV KCl and IV potassium phosphate solutions. We usually use only IV KCl. So having decided that I have to give it by orally or by IV, next I have to know how much to correct for a person. I know only the serum potassium level. I don't know how much potassium is lost in the entire body. So a rough calculation is being given that a decrease in 0.27 milliequivalents in the serum potassium level for every 100 millimoles reduction in the total body potassium. So rough calculation is, if there is a 2 milliequivalents reduction in the serum potassium, the loss in the total body will be around 400 to 800 millimoles, and that I have to correct accordingly. So this much of potassium has to be given to a person. Next step is how to give the potassium. We should never give potassium directly, which can cause hyperkalemia and direct arrest. Why is this statement said this? We should know that the potassium present in the serum is 3.5 to 5 milliequivalents. So if I take 3 to 5 liters in the blood system, the total amount of potassium present is around 20 to 25 milliequivalences.
and 1 ampule of KCl contains around 20 milliequivalences. That is, if you give 1 ampule of KCl directly means I'm going to double the amount of potassium which is present in the blood system. So that much of increased amount of potassium is being given, which can cause directly hyperkalemia and direct arrest in a person. So never it should be given directly. And it should not be given in any other solutions other than AMS. Why? Because if I give a dextrose solution, this is going to contain glucose. If I give glucose to the body, directly it is going to produce insulin. Insulin is further going to activate the sodium potassium ATPase, thereby worsening the hypokalemia. And we cannot use any isolate solutions also. Even isolate solutions, they themselves will have more amount of potassium in them, so they can cause more amount of hyperkalemia. Never we can even undercorrect hypokalemia, but never overcorrect or rapidly correct hypokalemia, because hypokalemia, because correcting potassium fastly or rapidly is more dangerous. So next we need to know what is the rate of infusion of KCl in a person. Harrison says only 3 points. One is peripheral line should be, in a peripheral line the rate of infusion should be less than 10 milliequivalents per hour, and central line it is 20 milliequivalents per hour. Second point which is given is, if I correct more than 40 milliequivalents per liter in a peripheral line, it causes chemical phlebitis, irritation and sclerosis. If I give more than this. Third point is, how much amount of MS we need to use depends upon the volume status, whether the person is euvolemic or hypervolemic. So rough calculation which you can prepare here is, if you are using having combined all these three, we can roughly think that if it's in a peripheral line, 1 ampule of KCl in 500 ml NS over 2 hours, and if it is a central line, 2 ampules in 200 ml NS over 2 hours can be given. Preferably use a femoral line for treating hypokalemia, because other central lines will be very much near to the heart, can in turn produce hyperkalemia and become dangerous. Finally, about when to start giving an IV KCl. It is only based on the clinical status. If the person is able to take oral diet, when the cardiac rhythm becomes normal and when the muscle strength becomes restored, I can change from IV KCl to oral KCl, then taper and then stop. Some other conditions I previously told, if there is an increase in the beta adrenergic activity causing hypokalemia, if there is an excessive activity of the sympathetic system causing hypokalemia, tablet propranolol can be given, which is around 3 mg per kg. Finally, to any patient with hypokalemia, potassium supplements has to be given, and while giving it, make sure that you either avoid or decrease the dose of potassium sparing diuretic. In supplement potassium, already there is a potassium sparing diuretic which can in turn cause hyperkalemia in a person. And very good sources of potassium has to be encouraged to the patients, which is coconut water, banana. And we can also suggest sweet potato, raisins and Lona salts. Lona salt is actually low sodium salt. The thing is, if I give so much of salt, the body tries to conserve sodium and it tries to excrete potassium, thereby worsening the condition. So salts with low sodium is usually preferred. Finally, I have these are my doubts in hypokalemia. I want my seniors to kindly correct me in these doubts. Thank you very much. I might be wrong in some of my concepts. Kindly correct me. Thank you. Thank you everyone. Hello. Sir. Very good and excellent presentation, ma. So, hello. Hello. Sir, கேக்குது sir. So, ரொம்ப டீடைல்டா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்கேம்மா. வெரி குட் ஆக்சுவலி. பேத்தோஜெனிசிஸ் முதற்கொண்டு எல்லாமே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்கேன். அந்த ஃப்ளோ சார்ட் உனக்கு யார் நீயா போட்டதா யாராவது சொல்லி கொடுத்தாங்களா அந்த ஃப்ளோ சார்ட்? சார் நானே தான் சார் ப்ரிப்பேர் பண்ணேன். அந்த அட்ரினல் எக்டிமி அந்த சார்ட் முதற்கொண்டா? இது வந்து ஆக்சுவலி பூஜா ப்ரிப்பரேஷன் அப்போ டிலக்ஸ் சார் கொண்டு சார். அதோட சொல்லிட்டேன் தெளிவோடதா இருக்காங்க. சரி ஓகே. இப்போ வந்து ஸோ ஹைப்போகலிமியா இருக்கு அப்படின்னா
நீ கிளினிக்கலா ஆக்சுவலி நீங்க எல்லாருமே பயங்கரமா சூப்பரா ப்ரெசென்ட் பண்றீங்க. அந்த எஸ்பெஷலி அந்த நீங்க எழுதி ப்ரெசென்ட் பண்றதுலாம் நிஜமாலே ரொம்ப நல்லா இருக்கு. என்னோட அந்த எழுதி ப்ரெசென்ட் பண்ணீங்களே ஒரு ஃப்ளோ சார்ட் ரெடி பண்றது இட் வில் பி வெரி மச் ஹெல்ப்ஃபுல். அது இப்ப தெரியாது, ஃபைனல் இயர் வரும்போது உங்களுக்கு நிஜமாலே யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். சரியா? கூட இன்னொரு எக்ஸ்ட்ரா பாயிண்ட்னா இஃப் யூ கட் ஆட் ஒரு கிளினிக்கல் சினாரியோ இது கூட ஆட் பண்ணீங்கன்னா இட் வில் பி வெரி மச் ஹெல்ப்ஃபுல். நல்ல ஈஸியா ஞாபகம் இருக்கும், அவ்வளவுதான் மத்தவங்களுக்கும். சரியா? ஸோ ஹைப்போகலிமியா பேஷண்ட் வரான், குவாட்ரிபேரசிஸ், உன்னோட டிடிஸ் என்னென்ன நம்ம கிளினிக்கலா பேசுவோம். நீ தியரி எல்லாமே பேசிட்டேன், இதுக்கு மேல நான் பேசுறதுக்கு எதுவுமே இல்லை. சார் ஃபர்ஸ்ட் ஹைப்போகலிமியா ஜிபிஎஸ் ஆக்கலாம் சார். ஓகே, பண்ண போறீங்க, எப்படி கண்டுபிடிக்க போறீங்க? சார் கேட்கலங்க சார். என்ன பண்ண போறீங்க, எப்படி கண்டுபிடிக்க போறீங்க? பொட்டாசியம் லெவல்ஸ் ஏபிஜி பண்ணுங்க சார். சார் ஹிஸ்டரி கேட்கணும் சார். அக்யூட்டா வந்துச்சா இல்ல ப்ரோக்ரெசிவா வீக்னஸ் வந்துச்சா? சரி சொல்லு, நீயே சொல்லு. ஹிஸ்டரிக்கு ரெண்டுத்துக்கும் வித்தியாசம் சொல்ற பாருங்க சார். நீங்களே சொல்லுங்க சார். நீ கரெக்டா தான் சொல்ல, நீ சொல்லு. அது வரைக்கும் இது நிறைய தடவை பார்ப்பீங்க, இதுதான் சினாரியோவே வரும் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம். சரியா? அதாவது யூஸ்வலா நீ ரெண்டுத்துக்குமே அப்சல்யூட்லி பர்ஃபெக்டாலாம் ரெண்டுத்துக்குமே ஹிஸ்டரின்னு எதுவுமே பெருசா டிஃபரன்ஸ் எதுவும் இருக்காது. அகெயின் ஜிபிஎஸ் இஸ் ப்ரெசிடெட் பை ஹிஸ்டரி ஆஃப் எனி ஃபீவர் ஆர் டயரியா இருக்கலாம். ஹைப்போகலிமிக் குவாட்ரிபேரசிஸ் அகெயின் ப்ரெசிடெட் பை ஹிஸ்டரி ஆஃப் டயரியா இருக்கலாம், ஹிஸ்டரி ஆஃப் வாமிட்டிங் இருக்கலாம். சரியா? ஸோ இது ரெண்டுமே இருக்கலாம், எப்படி வேணா இது பண்ணலாம். அடுத்து வேற என்ன ஹிஸ்டரி கேட்பீங்க? Sir, previous episodes might be there. Hypokalemic periodic paralysis. The previous episodes இருக்கும். Episodes are known case இருந்தா previous known case இருந்தா இருக்கும் சார். அப்புறம் இன்னொரு பாயிண்ட் வந்து சில டைம் ப்ராக்சிமல் மசில் டெண்டர்னஸ் இருக்கும் சார். ஹைப்போகலிமிக் பீரியாடிக் பேரலிசிஸ், ஹைப்போகலிமிக் பேரலிசிஸ்ல மசில் டெண்டர்னஸ் will be there. அதான் ஓகேவா? ஸோ இப்போ வந்து இது எக்ஸாமினேஷன்ல ஒண்ணுதான் சார், இதை வச்சு நான் சொல்ல போறேன் சார், இது ஜிபிஎஸ் இல்ல, இது ஹைப்போகலிமியா தான் அப்படின்னு எப்படி சொல்லுவீங்க? Deep tendon reflexes. Areflexia. எதுல எப்படி இருக்கும்? Absent reflexes in GBS. ஹைப்போகலிமியால ஏரிஃப்ளெக்ஸியா வராதா? வரும் சார், வரும் சார். ஜெனரலைஸ்ட் வீக்னஸ்னா ஹைப்போகலிமியா இருக்கலாம் சார். ஜிபிஎஸ்னா அசென்ட் கீழே தான் மேல போகும். ஆனா மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் நீங்க ஜிபிஎஸ் குவாட்ரிபேரசிஸ்ல தான் பாப்பீங்க. ஓகேவா? சம்டைம்ஸ் ஏன்னா பேஷண்ட் என்னன்னா பேராபேரசிஸ்ல இருக்கும்போது பேஷண்ட் வேற எங்கேயாவது பெரிஃபரல் சென்டர்ல இருக்கும். குவாட்ரிபேர் அசெண்டிங்ல வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் அவங்ககிட்ட வருமே கேஸ் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம். சரியா? ஸோ இன்னொன்னு என்னன்னா அது சொல்ற மாதிரி ரிஃப்ளெக்ஸ் தான் முக்கியம். ரிஃப்ளெக்ஸ் தான், ஏதாவது டிபெண்ட்ஸ் ஆன் தி சிவியாரிட்டி. ஹைப்போகலிமிக் குவாட்ரிபேரசிஸ் சுத்தமா அஸ்தைக்கு கூட மாற்றான்னா தெர் இஸ் அ பாசிபிலிட்டி ரிஃப்ளெக்ட். ஆக்சுவலி அது ரிஃப்ளெக்ஷன் சொல்லவே கூடாது. நீ என்னைக்குமே ரிஃப்ளெக்ஸ் என்னைக்குமே இருக்கும். That is why you must always see deep tendon reflex elicit பண்ணும்போது மூணு தான். expose the muscle, look at the muscle belly contract ஆகுதா இல்லையா, muscle bellyல ஏதாவது contraction ஆகுதா இல்லையா, feel the tendon of contraction. அதனால தான் இது எப்பவுமே muscle belly-ய பார்க்கணும். There might not be a visible movement of the joint, but there will always be a contraction. சரியா? ஸோ this one of the subtle signs. இது இருக்குன்னா நீங்க சொல்லலாம். அது வரைக்கும் அடுத்து அகைன் நமக்கு இதுல எது ரொம்ப முக்கியம் அவசரமா ட்ரீட் பண்ண வேண்டியது, நம்மளோட டிடி இப்போ ஹைப்போகலிமியா தான். சரியா? ஸோ அவசரமா ஒரு பொட்டாசியம் தான் பார்க்கணும். நம்ம அதுக்கு அவசரமா வேற எப்படிலாம் கண்டுபிடிக்கலாம்? நம்ம ஆர்எல் எந்த 6 மணி நேரம் ஆகும், என்ன பண்ணலாம்? இபிஜி பார்க்கலாம் சார். இசிஜில என்னென்ன தெரியும்? prolonged QT interval, UVS. அந்த இசிஜி ஆக்சுவலி அது இது சொல்றதெல்லாம் ஈஸி. அந்த இசிஜி ஒரு 4-5 தடவை பாத்தீங்கன்னா அதுல வேவ் கண்டுபிடிக்க தெரியுதா இல்லையா, அது ஹைப்போகலிமியா இசிஜின்னு ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிடலாம். அது பார்க்க உங்களுக்கே வரும் பாருங்க. ஹைப்போகலிமியாவோட இசிஜி அந்த மாதிரி இருக்கும். சரியா? ஸோ இப்போ ஜிபிஎஸ் பத்தி சொல்லிட்டேன். அடுத்த இம்பார்ட்டன்ட் டிஃபரன்ஷியல் டிடி குவாட்ரிபேரசிஸ். இது எப்பவுமே கேட்பாங்க. Traumatic cervical. பேஷண்ட் ட்ரான்ஸ்வர்ஸ் மைலைட்டிஸ். பேஷண்ட் நேற்று நைட்டு தூங்க போனாப்பா, காலையில எதுவுமே ஏந்திக்க மாட்டேங்கிறான்ப்பா. ஸ்னேக் பைட். ஸ்னேக் பைட். ஓகேவா? ஸ்னேக் பைட் தான் நம்ம ஊர்ல என்னைக்குமே ரொம்ப முக்கியம் ராஜா. ஏன்னா அகைன் கிரைட் இஸ் ஒன் ஆஃப் தி
snakes which are known to be cause இது சரியா neurotoxic. At the same time patient will not even know that he has been bitten by a snake. So always remember one of the important differential diagnosis is snake bite. உனக்கு டாக்ஸில குவாட்ரிபெரசிஸ் கேஸ் வந்தா ஸ்னேக் பைட்டும் தோன்றும், உனக்கு அதே குவாட்ரிபெரசிஸ் வார்டில் வந்தா ஏன் தோண மாட்டேங்குது? புரியுதா? ஸோ ஆல்வேஸ் ரிமெம்பர் ஸ்னேக் பைட். நமக்கு டிராபிக்கல் மெடிசன் ரொம்ப முக்கியம், அதனால ஸ்னேக் பைட் ஆல்வேஸ் ரிமெம்பர். சரியா? ஸோ இப்போ அடுத்து ஐ வில் புட் யூ சம் கேஸ் சினாரியோ. These are all the case scenarios which you will commonly see and how will you manage that? See, patient with the sugars are 600, hypokalemic quadriparesis with the neck muscle weakness. How are you going to treat this patient? Potassium is too low. இந்த மாதிரி தான் நீ கேஸ் பார்ப்ப. இது எப்படி ட்ரீட் பண்ண போற? இந்த மாதிரி தான் நீங்க பாப்பீங்க. என்ன பண்ண போறீங்க, எதை ட்ரீட் பண்ண போறீங்க? First start potassium correction, then followed by insulin with illness. எப்போ எவ்வளவு நேரம் கழிச்சு எப்போ நான் பொட்டாசியம் ஆரம்பிக்கிறேன்? 2 மணி நேரம் கழிச்சு ஆரம்பிச்சிடலாமா? சொல்லுங்க. Sir, if potassium is less than 3.3, insulin cannot be started, sir. அதான் நம்ம வர பேஷண்ட் வந்து சிம்பிளா சொல்ல போனா கூட்டி பேச்சு பாத்தீங்கன்னா பேஷண்ட்டை சாவடிக்க போகுது எது? ஹைப்பர்கிளைசிமியா ஹைப்போகலிமியாவா? சாவடிக்க போறது ஹைப்போகலிமியா தான். ஹைப்பர்கிளைசிமியா இஸ் நாட் கோயிங் டு கில் தி பேஷண்ட். அதனால தான் ஹைப்போகிளைசிமியாக்கு இருக்கிற ஹார்மோன்ஸ் வந்து ஒண்ணுதான். ஹைப்பர்கிளைசிமியாக்கு இருக்கிற ஹார்மோன்ஸ் சரியா? அதனால ஹைப்பர்கிளைசிமியா இஸ் நாட் கோயிங் டு கில் தி பேஷண்ட். வெயிட் சுகர் 600 இருக்கா, லெட் இட் வெயிட். இட் இஸ் நாட் an emergency. You correct the potassium value. நீ வந்து KCL போட்டுட்டு இன்ஃபியூஷன், நான் KCL இன்ஃபியூஷன் ஒரு பக்கம் போடுறேன் சார், இன்னொரு பக்கம் மெக்னீசியம் இன்ஃபியூஷன் போடுறேன் சார், அதனால இன்னொரு பக்கம் இன்சுலின் போடணும், போடக்கூடாது. சரியா? let it get corrected. It is not an emergency. சரியா? let it get corrected. It is not never an emergency. Remember, your insulin will kill the patient. So let it get corrected, then we will see. சரியா? ஸோ அதே மாதிரி மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் இந்த COPD பேஷண்ட்டுக்கெல்லாம் சரி சால்புட்டமல் தான் கொடுக்க முடியாது, தியோஃபிலின் எழுதுவாங்க சொல்லிட்டு எழுதுவாங்க. தியோஃபிலின் எழுதக்கூடாது. சரியா? இது சர்டன் கேஸ் சினாரியோ. இப்போ அடுத்து மெக்னீசியம் போடணும்னா யூஸ்வலா எவ்வளவு போடுவீங்க, எப்படி போடுவீங்க? 2 ampoules in 100 ml NS for 20 minutes. 100 ml NS for 20 minutes? இந்த மாதிரிலாம் நான் பார்த்ததே கிடையாது. இல்லையா சார்? அந்த மாதிரிலாம் நான் பார்த்ததே கிடையாது. எனக்கு கிளியர் கட்டா தெரியல. பவின் அந்த மாதிரிலாம் இருக்காடா? Again, magnesium is one of the electrolytes just to be given for a very very long period. அதாவது VT VF எல்லாமே only if the patient is hemodynamically unstable you can give a bolus, otherwise you cannot give a bolus. If you are suspecting a recurrent VT VF திரும்ப வருது அப்படின்னா you are suspecting magnesium deficiency or a target deficiency, after reverting the VT or VF you are supposed to give it as a 24-hour maintenance infusion. That is how magnesium can be given. Magnesium can never be given as a bolus. சரியா? magnesium will usually 24 hours, just like that. 2 ampouleல ரெண்டு வயல் சாரி 2 லைன்ல ஒரு பக்கம் மெக்னீசியம் போயிட்டே இருக்கணும், ஒரு பக்கம் பொட்டாசியம் போயிட்டே இருக்கணும். இதுதான் யூஸ்வலா அது பாட்டு போயிட்டே இருக்கணும். அன்ட்ரீட்டட் ஹைப்போமெக்னீசிமியா கேன் நெவர் கரெக்ட் ஹைப்போகலிமியா. சரியா? ஸோ அது ஒரு பாயிண்ட். அடுத்து ஓரல் கேசியல் கொடுப்பீங்களா, IV கேசியல் கொடுப்பீங்களா, எப்போ கொடுப்பீங்க? கேக்குதாடா? கேக்குதுடா? ஹலோ கேக்குதுடா? ஹலோ என்ன கேட்டடா? இல்ல அது இந்த மெக்னீசியம் கேட்டாங்க, நான் வரேன், திரும்ப வரேன். ஓகே ஓகே. ஸோ இந்த ஓரல் கேசியல் கொடுப்பீங்களா, IV கேசியல் கொடுப்பீங்களா? ஓரல் கேசியல் கொடுப்பீங்களா, IV கேசியல் கொடுப்பீங்களா? So potassium below 2.5 or ECG changes la irundhuchina IV KCL sir. ஏமா பாரு. ஹலோ ஓரலா அப்சர்வ் ஆக லேட் ஆகும் சார். oral KCL is always more efficacious than IV KCL. சரியா? ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட். நீ எவ்வளவுதான் IV KCL கொடுத்தாலும் oral KCL இல்லாம ட்ரீட்மெண்டே கிடையாது. ரெண்டாவது பாயிண்ட், பேஷண்ட் அன்கான்சியஸா இருந்தானா ஓரல் கேசியல் கொடுக்கறது இன்னும் ஈஸி. ஓரல் கேசியலோட சைடு எஃபெக்ட்ஸ் எல்லாம் என்னன்னு சொல்லுங்க.
there is no treatment of hypokalemia without oral KCL. ஞாபகம் வச்சுக்கோ. gastritis வாமிட்டிங் பண்ணிடுவான், அதான் பிரச்சனை. இதே பேஷண்ட் அன்கான்சியஸா இருக்கிறாருன்னு வச்சுக்கோ, ஜாலியா ரயில் ஸ்டியூப்ல நீ பாட்டு போலன்னு ஊத்திக்கிட்டே இருக்கலாம். இடிஎஸ் கொடுக்கலாம், QID கொடுக்கலாம், எப்படி வேணா கொடுக்கலாம், நீ பாட்டு ஊத்திக்கிட்டே இருக்கலாம். பேஷண்ட் அன்கான்சியஸா இருக்க வரைக்கும் பிரச்சனை இல்லை. கான்சியஸா இருக்கும்போது எவ்வளவு தண்ணியில வாந்தி வருதா அவ்வளவு தண்ணியில சேர்த்து நீ பார்த்து குடிச்சிக்கிட்டே இருக்கு. சரியா? ஓரல் கேசியல் இல்லாம ட்ரீட்மெண்ட்டே கிடையாது. ஐவி கேசியலோட ஓரல் கேசியல் இஸ் ஆல்வேஸ் எஃபிகேசி. சரியா? ஓரல் கேசியல் தான் என்னைக்குமே அட்வைஸ் பண்ணும் பேஷண்ட்டுக்கு. அதுக்கப்புறம் நீ மேல போடுமா என்னென்னமோ டவுட் எல்லாம் போட்டுருந்தியா? எனக்கு தெரிஞ்சதான் சொல்றேன். சரிங்க சார். சார் ட்ரீட்மெண்ட் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஹைப்போகலிமியா ட்ரீட் பண்ணி முடிச்சுட்டு அந்த நம்ம காசஸ் பார்க்கணுங்களா, இல்ல ஃபர்ஸ்ட் காசஸ் ஆஃப் ஹைப்போகலிமியா அப்படியே சைட் பை சைடா கண்டுபிடிக்கணுமா சார்? சில பேர் வந்து ஃபர்ஸ்ட் கரெக்ட் டு நார்மல் ரேஞ்ச் அண்ட் தென் ஃபைண்ட் தி காசஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க சார். சில பேர் வந்து சைமல்டேனியஸாவே we have to do the investigation அப்படின்னு சொல்றாங்க சார். Only when the patient is in a baseline state, நீங்க சொன்னீங்க பாத்தீங்களா, யூரினரி கால்சியம் கிராட்டினின் ரேஷியோ, யூரினரி குளோரைடு, இதெல்லாம் வந்து பேஷண்ட் நார்மல் கிளினிக் ஸ்டேட்டஸ் வந்ததுக்கு அப்புறம் பண்ணணும். நைட்ரிக் கேசியல் சப்ளிமெண்ட் பண்ணும்போது ஆப்வியஸ்லி யூரின் கேசியல் 40 தான் இருக்கும், 20 கிலோன்னு வராது. பேஷண்ட் பேஸ்லைன் ஸ்டேட்டுக்கு போனதுக்கு அப்புறம் தான், அதனாலதான் என்ன பண்ணுவோம் நாங்க உங்களோட நீங்க என்ன பண்ணுவாங்க யூஸ் பண்ணா, நீங்க ஸ்டெபிலைஸ் பண்ணி கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் நெப்ரோ டேக் ஓவர் பண்ணி அவன் பேஸ்லைனுக்கு அவனை வச்சு எல்லாரும் எடுத்துருவாங்க. சரியா? You can never, when the patient is in hypokalemic, you can never make a diagnosis. You have to first stabilize the patient in the TTKG. urinary, நீ எது கொடுத்தாலும் urinary potassium வரதான் செய்யும். ஸோ பேஷண்ட் நார்மல் ஸ்டேட்டுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் நீ எவாலுவேஷனே பண்ண முடியும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஹைப்போகலிமியா வந்ததுக்கு அப்புறம் இது. ஸோ இந்த டார்கெட் லெவல்னு கேட்டல, டார்கெட் லெவல்ஸ்ன்ற மாதிரிலாம் எதுவும் இல்லை. If you think the patient is maintaining more than 3.5 for 2 or more consecutive days, பட் there is அதான் நான் சொல்ல வரேன். நீ வந்து கேட்டிருக்க பத்தி ஐவி கேசியல் டு ஓரல் கேசியல் அந்த மாதிரி கிடையாது. ஓரல் கேசியல் should always be there. சரியா? ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து பேசுறது நீ ரயில் டியூப்ல போட்டு கொடுக்குற மாதிரி தான் இருக்கும். So suppose hypokalemia and metabolic acidosis can be correct simultaneously. Again சொல்றேன் கேக்குதா? சொல்றேன் இல்ல அந்த क्वेश्चन என்ன திரும்ப கேளு. கேட்டாங்க கடைசியா எதுடா? கடைசி கேள்வி யார் கேட்டது? ஐவி கேசியல் டு ஓரல் கேசியல் இல்ல அதுக்கு முன்னாடி உனக்கு தெரியல. காசை ஃபர்ஸ்ட் கண்டுபிடிக்கணுமா, காசை சைமல்டேனியஸா கண்டுபிடிக்கணுமான்னு கேட்டாங்க. யூசுவலா எல்லாம் இது பண்ணிட்டு தானே நம்ம இது பண்ண முடியும். இல்ல ஆக்சுவலா அது என்னன்னா, இல்ல அந்த क्वेश्चन இதுதான் கேட்டாங்க. யூரின் பொட்டாசியம் வந்து யூரின் பொட்டாசியம் நார்மலைஸ் பண்ணிட்டா யூரின் பார்க்கணும் அப்படின்னு கேட்ட மாதிரி இருந்துச்சு. அதுவா? அப்படியா? புரியல என்ன சொல்றாங்க. இல்ல யூரினரி பொட்டாசியம் பார்க்கணும், யூரின் லாஸ்ட். ஆமா. Do you have to check for urinary loss of potassium only when the serum KPS has been corrected to the normal? இல்ல அப்படியே செக் பண்ணலாமா அப்படின்னு கேட்பாவா? my question right? ஆமா. அது யூரின் பொட்டாசியம் இல்ல, ஜெனரலைஸா அவங்க இன்வெஸ்டிகேஷன் மத்ததெல்லாம் எப்ப பண்ணலாம்னு கேக்குறாங்க. Okay. Can go simultaneously if you are with it's என்ன சொல்ற? இல்ல இது சோசரி அப்படினா இல்ல you correct first investigate. டேய் முனிஷ் வாய்ஸ் ரொம்ப பிரேக் ஆகுதுடா. சார் சிவியர் இல்ல சார், சிவியர் ஹைப்போகலிமியால there may not be significant urinary loss sir. அதானே சார் கான்செப்ட்? ஆமா एक्चुअली என்ன அப்படினா யூரின் பொட்டாசியம் ஓகேவா, in case it is elevated அப்படினா definitely urinary loss ஓகேவா. எஸ் சார். ஆனா ஃபர்ஸ்ட் யூரின் பொட்டாசியம் பாக்கும்போது it is not elevated, there might be urinary loss or not, there is no urinary loss, பட் ஆனா இருக்கானே பாத்துறலாம். இருக்கா definitely இருக்கு, அவ்வளவுதான். எஸ் சார். யூரின் ஸ்பாட் பொட்டாசியம் சொல்றேன் ஓகேவா. அது அப்படியே சொல்லலாம் ஓகேவா. ஸோ அடுத்து ஹைப்போகலிமியா அண்ட் மெட்டபாலிக் அசிடோசிஸ். அகைன் திஸ் இஸ் a tricky situation. இந்த மாதிரி நிறைய பார்ப்பீங்க. இது my guess is depending upon the severity, but you have to treat it very guarded. You treat both hypokalemia and metabolic acidosis, but if the metabolic acidosis due to some other cause, I suggest you treat the cause rather than giving a direct bicarb infusion. So treat the hypokalemia always first.
ஓகேவா? டிகேல இப்போ டிகே அப்படிதான் சார் பாக்குறோம். லைக் மெட்டபாலிக் சுகர் மெட்டபாலிக் அசிடோசிஸ் இருக்கு, ஹைப்போகலிமியான்னு இருக்கு. இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் ட்ரீட் பண்றது என்னைக்குமே ஹைப்போகலிமியா ஃபர்ஸ்ட் ட்ரீட் பண்ணும். அது ஆடுற டவுட்டே கிடையாது. நீ உன்னோட அடுத்த கேள்வி என்ன இருக்கணும்னா, அது வந்து மெட்டபாலிக் போட்டே சேர்த்து பண்ணணுமா? ஹைப்பர் கிளைசிமியா கேன் டேக் டைம். ஓகே, ஐடியலி நீ அதுக்கு என்ன பண்ணலாம், நீ அசிடோசிஸ் இந்த பேஷண்ட் இப்போ ஒரு பேஷண்ட் சிவியரா இல்ல யூ திங்க் அந்த அளவுக்கு அசிடோசிஸ் இல்லைன்னா யூ ட்ரை கரெக்டிங் தி அசிடோசிஸ் வித் ஃப்ளூயிட்ஸ். தட் இஸ் மை பீஸ் ஆஃப் அட்வைஸ். சரியா? Basically the main way of correcting acidosis by flushing out the ketone bodies, not by neutralizing them. Yeah, especially in DKA, don't try to correct acidosis with bicarb. It has so many adverse effects. Yeah, only bicarbs are always a temporary measure. Patient இப்போதைக்கு உயிர் பிடிக்கிறதுக்கு தாக்கு பிடிக்க வைக்கிறது தான். எதிர சிகேடிலையுமே சரி, அது ஒரு பிரிட்ஜ் டு டிரான்ஸ்பிளான்டா இருக்கலாமே தவிர, பிரிட்ஜ் டு டயாலிசிஸா இருக்கலாமே தவிர, இட் இஸ் நெவர் பர்மனன்ட் மெஷர். இட் ஹஸ் ஆல்வேஸ் இட்ஸ் ஓன் ப்ராப்ளம். ஸோ இட் இஸ் ஒன்லி பிரிட்ஜ் தான். ஸோ மெட்டபாலிக் அசிடோசிஸ் ட்ரை டு கரெக்ட் இட் வித் ஃப்ளூயிட்ஸ். மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் கீட்டோன் பாடிஸை ஃப்ளஷ் பண்ண பாருங்க. அப்படி இல்லைன்னா யூ ஹேவ் டு டூ இட் வெரி வெரி கார்டட். ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் அது. சரியா? ஸோ யூரின் பொட்டாசியம் 24 hour சாம்பிள் பார்க்கலாம். இல்லைன்னா அகைன் ஸ்பாட் யூரின், அவன் சொன்ன மாதிரி ஸ்பாட் யூரின் பொட்டாசியம் அந்த இதுவும் பார்க்கலாம். அதனால தான் அது வந்து யூரின் பொட்டாசியம் வந்து 15 millimoles per gram of creatinine or 50 millimoles per day அதுதான் போட்டிருப்பாங்க யூஸ்வலா. டிகேஜியும் அதே மாதிரி தான். ஸோ ஐடியலி டிகேல வந்து பைகார்ப் இன்ஃபியூஷன் வந்து less than 6.9, சில பேர் 7.1க்கு ஒரு 10 ஆம்பியூல் இல்லை 6.9க்கு 20 ஆம்பியூல்ன்ற மாதிரி சில புக்ஸ் சொல்லும். பட் இதெல்லாம் வந்து பேஷண்டோட சிவியாரிட்டி பொறுத்து வச்சுதான். வை லோவர் லிம்ஸ் மோர் இன்வால்வ்ட்? ஐ டோன்ட் திங்க் ஸோ. அந்த மாதிரி ஸ்பெசிஃபிக்கா எனக்கு தெரியல. லோவர் லிம்ஸ் ஆர் மோர் இன்வால்வ்ட். எனிஒன் எல்ஸ்? இல்லடா, எனக்கும் ஐடியா இல்ல. book says it lower limbs followed by upper limbs தான், but why lower limbs ங்கற லிட்டரேச்சர்ல maybe we'll try to refer that. Yes sir, அதே மாதிரி respiratory muscles are very rarely involved sir, hypokalemic paralysis. ஆமா, அதுக்கு ரீசன் தெரியல பேஷண்ட். பட் இதுல என்னன்னா, நான் தெளிவா என்ன பேஷண்ட்லாம் வந்து இப்போ ரெஸ்பிரேட்டரி வீக்னஸ் எல்லாம் வருதுன்னா இட் இஸ் சம்திங் தி பேஷண்ட் இஸ் லைக் சஃபகேட்டிங். மூச்சு வாங்க கூட அவனால முடியாது. அதுதான் வித்தியாசம். சிபிஎஸ்லயும் ஹைப்போகலிமிக்லயும் யூஸ்வலா மூச்சு வாங்குதுன்னு போது அவன் ரொம்ப ஹைப்பர் வென்டிலேட் பண்ணுவான். இந்த ரெண்டு கண்டிஷன் அவனால வென்டிலேட் பண்றது கூட முடியாது. இட் இஸ் லைக் யூஆர் ஸ்ட்ராங்குலேட்டிங் தி பேஷண்ட் மாதிரி தான் இருக்கும். அவனால சொல்லவும் தெரியாது. ஓகேவா? ஸோ ஆல்வேஸ் பி வேரி ஆஃப் தட் ரெஸ்பிரேட்டரி ஃபெயிலியர். சரியா? பிரவீன், நீ என்ன சொல்லணுமா? டேய், எனக்கு ஒரு டவுட் இருக்கா? ஹலோ, சொல்றா. ஏய், எனக்கு ஒரு டவுட் இருக்கா பூஜா? சார் சொல்லுங்க சார். உன்னோட அப்ரோச் டு ஹைப்போகலிமியா, நீ ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஹைப்போகலிமியா இஸ் டியூ டு லோ சோடியம் ரேட்டா இல்ல வந்து இன்டர்செப்ஷன் அப்ளோட் பண்ணிட்ட. அதுக்கு நெக்ஸ்ட் நீ வந்து நெக்ஸ்ட் பார்த்த நான் ரீனல் லாஸ் அப்படின்னு பிரிச்சிருக்கேன். இதுல நான் ரீனல் லாஸ்ல நீ வந்து வித் மெட்டபாலிக் திங்க் ஆஃப் வாமிட்டிங் வந்து சொல்லிட்டு வந்து வாமிட்டிங் கம்மி பண்ணிருக்க. ரீனல் லாஸ்லயும் டிடிகேஜி இஸ் லெஸ் தென் 4 அப்படின்னா அதுவும் டிவி பார்த்துட்டு வால்யூம் இருக்கு அப்படின்னா அங்கேயும் வாமிட்டிங் கம்மி பண்ணிருக்க. ஸோ வாமிட்டிங் அண்ட் காஸ் ஹைப்போகலிமியா போத் ரீனல் நான் ரீனல் லாஸ். அது சார் ரீனல் லாஸ் அப்படின்னு தான் சார் சொல்லியிருக்கேன். ரீனல் லாஸ் ஆஃப் பொட்டாசியம் அப்படின்னு தான் சார். இல்லம்மா, நீங்க ஏதோ சொன்னீங்க ஸ்டார்டிங் வாமிட்டிங் காஸ் ஹைப்போகலிமியா வாமிட் டியூ டு ரீனல் லாஸ் ஆக்டிவ் ஆன் ஆர்டிஎஸ் அப்படி சொல்லிருந்தது. ஓகே, பட் அப்புறம் சொல்லி மென்ஷன்ட் ரீனல் வாமிட்டிங் அது போட்டிருக்கா. அது எப்படி நீங்க கேக்குறது சார்? எனக்கு கேட்கலங்க சார். சரியா? வாமிட்டிங் காசஸ் ரீனல் லாஸ் ஆஃப் பொட்டாசியம் போட்டிருக்கேங்க சார். இல்லம்மா, அடுத்த ஸ்லைட் வா. அப்புறம் ஹைப்போகலிமியா அப்ரோச் அடுத்து என்ன சார் இருக்கு? அப்ரோச் ஹைப்போகலிமியா சரிங்க சார். இந்த ஸ்லைட் முன்னாடி இங்கே தான். நான் ரீனல் லாஸ்லயும் ஹேவ் வாமிட்டிங் இருக்குல்ல சார். இது நான் क्वेश्चन பண்ண எனக்கும் தெரியலங்க சார். ரேபிட் காசஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஹாரிசன்ல கொடுத்திருக்காங்க சார். ஆனா ஏன் எனக்கு தெரியலங்க சார். ஹாரிசன் வந்து பார்த்தா எல்லாமே ரிமோட் அப்படின்னு தான் இருக்கும். ரிமோட் ஹெல்த் யூசேஜ்
ரிமோட் வாமிட்டிங், ரிமோட் ஆசிட் இந்த மாதிரி தான் கொடுத்துருப்பாங்களே தவிர உடனே டாபிக்ஸ் அக்யூட் எல்லாமே. ஏன்னா நீ அக்யூட் டயபெட்டிக் இஸ்லாம் நீ பாட்டா லூப் டயபெட்டிக் சயின்ஸ் யூஸ் பண்ணிருக்கு அங்கேயுமே எப்படின்னு. சரிங்க சார். இல்ல இது நான் உங்ககிட்ட டவுட் தான் கேட்கிறேன். How does this, I mean, how will you explain this diabetes to be causing hypokalemia without a renal loss அப்படின்னு நான் கேட்கிறேன். தெரியும் சார். ஓகே சரி, ஆன்சர் தெரிஞ்சா சொல்லு. ஓகே. ஏன்னா வாமிட்டிங் சொன்ன மாதிரி தான், பட் அடிஷனலா வாமிட்டிங் ஃப்ளூயிட்ல வந்து கேன் பி ஆல்சோ 10 mg per liter of potassium. So chronic vomiting அப்படிங்கிற பட்சத்துல there can be also hypokalemia direct hypokalemia வித்தவுட் இது. அது ரொம்ப chronic இருக்கு. வாய்ஸ் ரொம்ப பிரேக் ஆகுது. வாய்ஸ் ரொம்ப பிரேக் ஆகுது. சரி சாரி ஃபார் திஸ். தெரியல எனக்கு, மேபி போர் நெட்வொர்க் நினைக்கிறேன். ஓகே, பிரசன்டர் ஒரு 30-year-old male patient. ஓகேவா? Presenting to you with no history of trauma but sudden onset weakness. ஓகேவா? குவாட்ரிபரே வராங்க. இசிஜில எடுத்து பாக்குறீங்க. இசிஜில ஒரு டாக்கிகார்டியா, ஓகேவா, prolonged QT interval எல்லாமே இருக்கு. ஓகேவா? One of the DDs which is common in our area என்ன? 30-year-old male, prior history of quadriparesis இல்ல, பட் இப்போ வரான். ஓகேவா? வைட்டல்ஸ் எல்லாம் ஸ்டேபிளா தான் இருக்கு. ஓகேவா? வேற ஸ்னேக் பைட் ஹிஸ்டரி அதெல்லாம் எதுவுமே கிடையாது. ஆல்கஹால் பிஞ்சு அதெல்லாம் எதுவும் எடுக்கல பேஷண்ட். இசிஜி எடுக்கிறீங்க, ஒரு டாக்கிகார்டியா இருக்கு, அதுல பெசட்ஸ் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி போடுறீங்க, prolonged QT interval இருக்கு. ஒரு சின்ன க்ளூ, பேஷண்ட் இஸ் ஆல்சோ ஹேவிங் ஃபீவர். Quinine induced. அதை விட காமனா இன்னொன்னு மயோகார்டைட்டிஸ்ல ஏமா குவாட்ரிபரசிஸ் வருது? எண்டோகிரைன் ஓபி போறீங்களா? இல்ல எண்டோகிரைன் ஓபி யாரும் நடத்துறது இல்லையோ இப்போ? இதான் அடுத்த க்ளூ. thyroid problem sir, thyrotoxic periodic paralysis sir. Thyrotoxic periodic paralysis, basically it is rare, okay, but நம்ம ஏரியால cases will come. ஓகேவா? நம்ம ஹைப்போகலிமியா ரீசன் என்னன்னு தெரியாம இருக்கும். sometimes it might be the presenting feature also. ஓகேவா? பேஷண்ட் முன்னாடி எவாலுவேட் பண்ணாம இருந்திருப்பாங்க. ஓகேவா? So increase the thyroid levels, increase sodium potassium ATPase activity, more potassium into the cell, apparent hypokalemia, and patient will be having quadriparesis. ஓகேவா? ஹைப்பர்தைராய்டிசம் யாருக்கு காமன்? மேலா ஃபீமேல்ஸா? Hyperthyroidism is common in males or females? Female. ஏன் நான் மேல் சொன்னேன்? That is again one more epidemiological fact which you should know. TPP occurs very commonly in males than females. Okay, or 90% of the TPP cases பாத்தீங்கன்னா மேல்ஸா தான் இருப்பாங்க. Okay, so what is the treatment இதுக்கு? ஏன் உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் பொட்டாசியம் தான் கம்மி அப்படிங்கும்போது பொட்டாசியம் சப்ளிமெண்ட் ஆப்வியஸ்லி கொடுக்கணும் இஃப் த பேஷண்ட் இஸ் ரொம்ப சிவியர் கேட்டகரியில ஃபால் ஆனாங்கன்னா. பட் என்ன பிரச்சனைனா ஒன்ஸ் அந்த ஒரு ஸ்பர்ட் ஆஃப் தைரோடாக்சிகோசிஸ் குறையும் போது ஆட்டோமேட்டிக்கா தட் வில் பி ரீபவுண்ட் ஹைப்பர்கலிமியா. ஸோ அதையும் யூ ஷுட் வாட்ச் அவுட் ஃபார். அண்ட் யூ கேன் ஆல்சோ கிவ் த பேஷண்ட் propranolol, okay, which reduces the activity of sodium potassium ATPase pump also. Okay, propranolol and potassium supplements can be given for TPP. ஹைப்போகலிமியா ஓட ஒரு ப்ராப்ளம் என்ன? வாட் இட் காசஸ் இந்த மசில் வீக்னஸ் சொன்னீங்க. அப்படி நீங்க கரெக்ட் பண்ணாமே இருந்தா என்ன ஆகும்? பேஷண்ட் வீக்னஸ்ல இருக்கான். ஓகேவா? வீக்னஸ்ல இருக்கான், 2 நாள் கரெக்ட் பண்ணல. ஓகேவா? தேங்க்ஃபுல்லி இது போல ரெஸ்பிரேட்டரி பால்சி போல வரும்போது நல்லா மசில் டெண்டர்னஸோட வரான். உங்களுக்கு பொட்டாசியம் எடுக்கிறீங்க 4.9 இருக்கு. இது ஹைப்போகலிமியாவா இல்லையா? நெக்ஸ்ட் இன்வெஸ்டிகேஷன் என்ன பண்ணுவீங்க? Creatine phosphokinase.
Yeah, exactly. So do a CK. ஓகேவா, ஹைப்போகலிமியா will cause rhabdomyolysis. ஓகேவா, நீங்க ட்ரீட் பண்ணாம விட்டீங்க அப்படின்னா, and that rhabdomyolysis will in turn cause hyperkalemia. Okay, ஏன்னா most of your potassium is stored in the muscles தான். ஓகே, ஒன்ஸ் மயோலைசிஸ் போயிடுச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு பொட்டாசியம் லெவல்ஸ் அதிகமாக தான் இருக்கும். ஸோ டூ a CK and do யூரின் மயோக்ளோபின். ஓகேவா, அதை வச்சு யூ கேன். அவ்வளோதான். மற்றபடி அதான் வெரி குட் ப்ரெசன்டேஷன். ஆக்சுவலாக டோட்டலி யூ கவர்ட். ராகவ் சொன்ன மாதிரி தியரட்டிக்கலி டோட்டலி ஆல்மோஸ்ட் கவர்ட் எவ்ரி திங். மிச்சம் சொல்றதுக்கு எதுவுமே இல்லை. ஒன் மோர் இம்பார்ட்டன்ட் திங், ரொம்ப பேசிக்காக சொல்லணும்னா கரெக்ஷன் கொடுக்கும்போது ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருங்க. ஓகேவா, மேக் ஷுர் when you start potassium correction, do it in a very good green line. ஓகேவா, which is properly inserted. இந்த டபுள் பிரிக் ஆகி அதை கரெக்ட் பண்ண லைன்ல எல்லாம் தயவு செஞ்சு போடாதீங்க. ஓகேவா, அதோட ப்ராப்ளம் என்னன்னு தெரியும்ல உங்களுக்கு. what happens when potassium extravasates? மயோனெக்ரோசிஸ். ஆமா, உங்களுக்கு ஸ்கின் நெக்ரோசிஸ்லாம் போயிடும். சப்க்யூட் ஸ்கின் அண்ட் சப்க்யூட் டிஷ்யூ ஃபுல்லா நெக்ரோஸ் ஆயிடும். ஓகேவா, ரொம்ப மோசமா இருக்கும் அது. அண்ட் இட்ஸ் சேம் வித் வேசோ கன்ஸ்ட்ரிக்டர்ஸ் ஆல்சோ. இன்னும் அயனோட்ரோப்ஸ் நீங்க கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா அதுவும் எக்ஸ்ட்ராவசேட் ஆகக்கூடாது. ஓகேவா, ஸோ பொட்டாசியம் கரெக்ஷன் கொடுக்கும்போது ரெண்டு திங் கீப் இன் மைண்ட் அபவுட் த கான்சென்ட்ரேஷன் ஆஃப் த பொட்டாசியம், கீப் இன் மைண்ட் அபவுட் த ரேட் ஆஃப் பொட்டாசியம் இன்ஃபியூஷன். ஓகேவா, கான்சென்ட்ரேஷன் நீங்க சொன்னீங்க 1 ampule in 500 ml/NS அப்படி தானே. ஸோ பேசிக்லி யூ கேன் கிவ் மேக்ஸிமம் 40 milliequivalents in 1 liter. நம்ம யூஸ்வலா 2 ampules in 1 pint NS over 4 hours சொல்லுவோம். ஓகேவா, தட் இஸ் பேசிக்லி ராங். ஈவன் தோ த ரேட் இஸ் ரைட். நீங்க 4 hours கொடுத்தா 10 milliequivalents per hour தான் போகும். பட் த கான்சென்ட்ரேஷன் இஸ் மோர், which might cause thrombophlebitis. ஓகேவா, ஸோ கரெக்ஷன் கொடுக்கும்போது கான்சென்ட்ரேஷன் should always be kept in mind. அப்படியே கரெக்ஷன் ஒரு சைடு கொடுத்துட்டே இருக்கீங்க, பேஷண்ட்டுக்கு இம்ப்ரூவே ஆகல, பொட்டாசியம் கம்மியாவே இருக்கு அப்படின்னா ப்ளீஸ் டூ செக் ஃபார் மெக்னீசியம். பிகாஸ் இஃப் தெர் இஸ் ஹைப்போமெக்னீசியமியா, அன்லஸ் யூ கரெக்ட் ஹைப்போமெக்னீசியமியா, தெர் won't be நார்மலைசேஷன் ஆஃப் பொட்டாசியம். எவ்வளோதான் நீங்க பொட்டாசியம் கொடுத்தாலும் போயிட்டே தான் இருக்கும் வேஸ்டா. ஓகேவா, ஸோ ரெஃப்ராக்டரியா இருக்கு அப்படின்னா ப்ளீஸ் மேக் சம் எஃபர்ட்ஸ் டு செக் ஃபார் மெக்னீசியம் லெவல்ஸ் ஆல்சோ. இது வேற எதுவும் பெருசா இல்ல. வெரி குட் பிரசன்டேஷன். சார் ஹலோ. சார் one point regarding the TTKG sir. TTKG க்கு பதிலா fractional excretion of potassium will be easier to use sir. எப்படி இருந்தாலும் யூரின் ஆஸ்மோலாரிட்டி வந்து நமக்கு ரொம்ப கஷ்டம். fractional excretion of potassium less than 10% is renal loss sir. ஸோ அது ஈஸியா யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஜஸ்ட் சீரம் பொட்டாசியம், யூரின் பொட்டாசியம், சீரம் கிரியாட்டினைன், யூரின் கிரியாட்டினைன் 4 வேலை தான் சார். ஸோ 10 யூரின் லாஸா சார்? ரீனல் இல்ல சார், ஃபிராக்ஷனல் எக்ஸ்கிரீஷன் ஆஃப் பொட்டாசியம் கால்குலேட் பண்ணலாம் சார். ஓகே, if it is sorry more sir. Yeah, it is. If it is more than 10 then it's renal loss, right? Correct. Yes sir. Okay, ஃபைனலா சொல்லணும்னா ஓகேவா, என்ன ஒரு அட்வைஸ்னா, never lose a patient to hypokalemia, never lose a patient to GBS, never lose a patient to snake bite. சரியா? never lose a patient with DK also, provided the patient ஊரை போட்டு கொண்டு வர பேஷண்ட் தவிர. அதாவது இப்போ காஸ் ஆஃப் டெத்துக்கு ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு இந்த 3 என்னைக்குமே இருக்கக்கூடாது. அது பேப்பர்ல மட்டும் இல்ல, ரியல் காஸ் ஆஃப் டெத் இந்த 3 இருக்கக்கூடாது. சரியா? இந்த 3 தான் அந்த பேஷண்ட், இந்த 3 மட்டுமே தான் அந்த ஒரு டிகே கூட ஏதோ ஃபுட் செப்சிஸ் ஓகேனா ஃபைன். பட் இந்த 3 தான் அந்த பேஷண்ட்டுக்கு காஸ் ஆஃப் டெத் மட்டுமே இருக்குன்னா தப்பு அவன் மேல கிடையாது, தப்பு நம்ம மேல. சரியா? even if you have the slightest doubt that patient being in a respiratory failure, or you think the patient is having a neck muscle weakness, you very well intubate the patient, take your time, then start the infusion. The patient, as of now, the patient has been put on a safe mode. சரியா? இந்த 3த்துக்கும் should not be the cause of death. Remember, நீ 3 வருஷம் முடிச்சுட்டு போகும்போது இந்த 3த்தையும் பேஷண்ட் லூஸ் பண்ணக்கூடாது. சரியா? இது செகண்ட் இயர் வந்த போதே உனக்கு வந்துடணும், இந்த பேஷண்ட்டை இந்த 3த்துக்கும் லூஸ் பண்ணக்கூடாது. ஓகேவா? அவிச்சா வேற யாராவது சொல்லணுமா? சார் கேக்குதுங்க சார். சார் கேக்குதுங்க சார். metabolic alkalosis causes hypokalemia சொன்னீங்க. can hypokalemia cause metabolic alkalosis?
தெரியலங்க சார் எனக்கு.